watching Nexus Network, your trusted news partner. গত 30শে জুন মানিপাল হসপিটাল কলকাতার তাজ বেঙ্গলে একটি এক্সক্লুসিভ রোবোটিক সিমুলেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। দ্য ফিউচার ইজ হিয়ার উইথ রোবোটিক সার্জারি অ্যাট মণিপাল হসপিটাল থিমকে সামনে রেখে আয়োজিত এই ওয়ার্কশপে চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় মানিপাল হসপিটালের ইস্টের রিজিওনাল ডিরেক্টর ডক্টর অয়মনাভ দেবগুপ্তের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আইআইটি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দিলীপ কুমার প্রতিহার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আইএসআই কলকাতার অধ্যাপক ডক্টর সুস্মিতা মিত্র। প্রযুক্তির মেলবন্ধন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রভাব অনুষ্ঠানে রোবোটিক প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ডক্টর কুণাল সরকার, কার্ডিওভাস্কুলার অ্যান্ড থোরাসিক সার্জারি মানিপাল হসপিটাল মুকুন্দপুরের পরিচালক, এক্ষেত্রে রোবোটিক্সের ভূমিকা তুলে ধরেন। অঙ্কোলজিস্ট ডক্টর সৌরভ দত্ত, মানিপাল কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার কেয়ারের পরিচালক, রোবোটিক অঙ্কোলজির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। ডক্টর বিকাশ কাপুর, অর্থোপেডিক্স, ডক্টর অভয় কুমার, ইউরোলজি ও ইউরো অঙ্কোলজি এবং ডক্টর অনুরাব রায়, গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি, এরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে রোবোটিক প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক দিলীপ কুমার প্রতিহার বলেন, রোবোটিক্স এবং উন্নত প্রযুক্তির সংমিশ্রণ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং দক্ষ করে তুলেছে। বেলিস, দ্য ভিঞ্চি এক্সআই, রোসা, ম্যাকোর মতো রোবোটিক সিস্টেমগুলো সার্জারির ক্ষেত্রে নির্ভুলতা বাড়াচ্ছে। ডক্টর সুস্মিতা মিত্র বলেন, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরিষেবার এই প্রযুক্তিগুলি চিকিৎসকদের দক্ষতা বাড়িয়ে রোগীর উন্নত চিকিৎসা প্রদানে সাহায্য করছে। রোবোটিক সিমুলেশন ল্যাব অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রোবোটিক সিমুলেশন ল্যাব, যা প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কর্তৃক উন্মোচিত হয়। এখানে অংশগ্রহণকারীরা ম্যাকো, বেলিস, রোসা, দ্য ভিঞ্চি এক্সআই এর মতো আধুনিক রোবোটিক সিস্টেমগুলোর কাজের ধরন দেখার সুযোগ পায়। এই প্রযুক্তিগুলি হাড় প্রতিস্থাপন এবং জটিল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য। মানিপাল হসপিটাল তাদের প্রযুক্তি ও দক্ষতার মাধ্যমে রোগীদের জন্য নিরাপদ এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করে চলেছে। দেখে নেওয়া যাক এই অনুষ্ঠানে কয়েকটি ছবি। Consistently good results, and that is what the synergy of human hand and robotics is all about. So, these are the things which are advantages which a person is getting after using a technology. So, technology is a facilitator; it does not replace human being. So, there are classifications of various robots. We have passive, we have interactive, and we have synergistic robots. And as of now, I use both semi-active robot and an active. Doubles tennis matches, I can go and swim, and I can go with my grandchildren or my children and travel and climb mountains also. So, well, they do the surgery by using the robotic hand. Now, how they use the robotic hand? It's like playing a video game. The surgeon sits just a corner of the operating theater. Nowadays, even people are operating from other country, other state, other city. They are in the console and the robotic. Probably the surgeon is in Delhi and the robotic hands are in the Kolkata. So from the console, they totally control the robotic hand. Now, why then robotic hand? If he is controlling, why he is not using his own hand? Why is he using this robotic hand? What is the advantage? There are a lot of advantages. If I enumerate it, first of all, the biggest advantage is our hands movement. Our hands are big enough, and it cannot reach every part of our body easily. Like I can see Dr.
Arunabo, Dr. Shuma, Dr. Arunansu, Dr. Abhay are there. They work in the Dr. Arunabo, Abhay, they work in the pelvic region, that is lower part of our abdomen. And if you see, there is a bone, you can feel, which is, we call the bone, which is surrounding the area. So, entering in this, especially posterior, in the deep part of this region, if we try to enter our head, it's difficult. We have to make a huge incision. We have to separate a lot of organs, and then only we can reach that area. Especially in onco surgery, we have to remove a lot of area, lot of tissue, and so these robots, these hands are very fine. They are very pinpointed hand. They can go to any area which our hand faces difficulty to reach. Robotic surgery is not about robots. It's not about technology. It's about the perception of the surgery. It's about removing the fear of surgery from the patient's mind. So if I ask someone that you need a surgery, first thing that comes in mind is how much cuts on the body, how much of pain, how much of blood loss, how much of rest in the house, how much I will be away from the work. Robotics is to just make it very less blood loss, very less of cuts, very less of maybe pain, and very early recovery to or maybe temporary. Is the patients don't have to travel to Mumbai or Delhi or Chennai for robotics. It's available here. And I must thank all of you and must thank all my patients who have trusted us in making this journey maybe better or maybe faster. So whenever I operate a small kidney tumor, whenever I save a kidney and just remove the tumor by doing a robotic partial nephrectomy, it's not just a surgery for me. It's a statement, it's a message to the society that we are here, it's credible, it's curable, and Kolkata is not far behind that the rest of the country. To conclude our introduction part. No, I think we've already spoken. Manipal is here to bring the best of healthcare to East of India. আপনি কি এক্সপ্লেন করছেন? This is a robotic system. This is a robotic operated surgeon assistance. So there is one optical unit, there another unit which is named as a robotic arm unit. This is a the robot is taking the arm and it is then after that I will push it and I will keep it here. Now from here, if you don't move the knee, this will stay like this. It will not move. Now I can take any saw. I can take any saw like this, and I can then straight away go and I can do it in front of my hand. So you don't need. So there are 3 different modules available. One is a non-haptic module where you have a guide and assistant which is so perfect that where it keeps you cut. It is only 1 millimeter difference. The thickness of saw is 1.5 millimeter. And surgeon's own hand is working. Okay. And in those 2 robots, you have a saw attached. But there you have a system in one in which it is more advanced than this, but at the same time, sometimes it is cumbersome also. A surgeon may not need that saw. So it is only fixed to a certain type of saw.
And the third one is that you have to add a CT scan to put an information inside, with which you will do the surgery. Everything is they are available based on the type of technology we use, and we have all the technology. Maybe based on the situation, the patient case. So this is an easier workflow robot. The one which you saw in the middle is mid-level workflow, and after that is the workflow which is very precise and it is based on Cost application. of the surgery will also be. Madam, we cannot do that technically. The cost of each robot is different. Of course, the more you এরকম একটা সুন্দর রোবোটিক সার্জারি সিস্টেম সেটা এনেছে মানুষের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হবে। ডেফিনেটলি দেখুন, ভালো অপারেশন, আরও প্রিসাইজ অপারেশন করতে হেল্প করছে, এবং এটা কিন্তু কখনোই আমাদের ডাক্তারির স্কিল বা সার্জিক্যাল স্কিলের পরিপূরক নয়। সার্জেনের স্কিল থাকলে তবেই সে রোবোটিক সার্জারি ইউজ করতে পারবে। রোবটটা আমাদের স্কিলটাকে আরও, যাতে করে আমার যে স্কিল সেটা আরও পারফেক্টলি সেটা আরও ইমপ্লিমেন্ট হয়, সেটুকু হেল্প করে। তো রোবোটিক সার্জারি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বহু অপারেশনের ক্ষেত্রে এটাই স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার। রোবট ছাড়া করাটা সেটা পেশেন্টের জন্য সব দিক থেকে ঠিক নয়। বেশ কিছু, আমি বলছি না সব অপারেশন, বাট বহু অপারেশন, এবং আগামী দিনে এর ব্যবহার আরও বাড়বে। স্যার, রোবোটিক সার্জারি থেকে মানে সময় অনেক কম লাগে না, দ্যাট ডাজেন্ট মিন কিছু সার্জারিতে রোবোটিকের ডেফিনেটলি সময় কম লাগে, আবার কিছুতে হয়তো একটু বেশি লাগে। সময় হয়তো মোর অর লেস ইকুয়ালি লাগে বহু সার্জারিতে, কিন্তু আমরা বলছি প্রিসিশন। এবং কোন সময় কম লাগে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেশেন্টের হসপিটাল স্টে কম হয়, যেটা ওপেন সার্জারিতে যেটা হয়তো 7 দিন থাকতে হতো, এতে 2 দিনে ভালো হয়ে যাচ্ছে। যেটা হয়তো 1 মাস বেড রেস্ট নিতে হতো, এখানে 7 দিনের মধ্যে কাজে জয়েন করছে। দ্যাট ইজ পারফেকশন কি বেশি আসে, মানে ডাক্তারদের যে কাজের ক্ষেত্রে সেটা কতটা হেল্পফুল হয়ে যায়? অত্যন্ত ভালো। আমি আপনাকে বলছি যে আমাদের যে জায়গায় আমরা সার্জারি হাত দিয়ে করি, তাহলে আমরাই তো রোবটকে হাত থেকে চালাচ্ছি, তাহলে আমাদের হাত কেন নয়? আমার হাত, আমি গলার পেছন দিকে আপনার হাত কি ঢোকাতে পারবেন, কিন্তু রোবটের এই হাত আরামসে চলে যাবে। সো আমি এখানে কনসোলে বসে সেই হাত পেটের নিচের দিকের অংশে, যেখানে আমাদের হাত ঢোকানো মুশকিল, এত ছোট জায়গার মধ্যে এত জিনিস থাকে, রোবটের হাত আরামসে চলে যায়, আমরা কনসোল থেকে তাকে কন্ট্রোল করি। সো বাই দিস ওয়ে দ্য সার্জারি হ্যাজ বিকাম মাচ ইজিয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার। যে রোবটের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো থাকে, সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো খুব দামি, এবং সেগুলো কোম্পানি থেকে এরকমভাবে করা যাতে করে তার স্কিলটা কখনো না কমে। আপনি একটা মানে নাম্বার, মানে আমরা একটা কাঁচি দিয়ে কতবার কাটবো সেটা ঠিক নেই, এখানে কিন্তু 10 বারের বেশি 11 বার কাটা যাবে। তো সেই জন্য একটু বেশি, বাট অবভিয়াসলি যত ইউজ হবে দাম। তো মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা নর্মালি যা সার্জারি তার 25 থেকে 30% বেশি লাগে, 20-20। থ্যাংক ইউ। তত বেশি অ্যাক্সেসিবিলিটি আর সেই জিনিসটাকে চেয়ে নেওয়ার ইচ্ছেটা খুবই ইজি হয়ে যাবে। এটাতে আজকে যদি কলকাতা শহরে বাইরে থেকে কেউ এসে বলে যে আমরা অমুক ইউজ করছি তমুক ইউজ করছি, হয়তো আমাদের তখন রোগীরা বলছে আমরা তো হাত দিয়ে দেখেছি। তো সেই জিনিসটা আজকে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা এক ধরনের, যদি আমরা বলি দায়িত্ব যদি আমরা পালন করি মানিপাল হসপিটালের দিক থেকে ডাক্তার হয়ে, আমরা যদি সেই জিনিসটাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। আজকে আমরা বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করছি, এটা করার একটা উদ্দেশ্য আছে। যারা আমাদের এত বছর চিনেছে, যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে, তাদের এটা দেখানো যে এটা খুব একটা বেশি ভয় পাওয়ার জিনিস নয়। এটা এমন কোনো জিনিস নয় যেটাকে আমরা যেরকম গাড়ি চালাচ্ছি সেরকম আমরা রোবট চালাচ্ছি। আর সেটার ট্রেনিং নিয়ে যে ডাক্তাররা কাজ করছে, কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করছে, সেই জিনিসটা আপনারা আজকে মানিপালের উদ্যোগে দেখে যান। আমি আপনাকে বললাম যেমন অর্থোপেডিক্সের ক্ষেত্রে এটা নি রিপ্লেসমেন্ট, ফুল নি রিপ্লেসমেন্ট, হাফ নি রিপ্লেসমেন্ট, হিপ রিপ্লেসমেন্ট, এইসব ক্ষেত্রে শোল্ডার রিপ্লেসমেন্ট এইসব ক্ষেত্রে করা হয়। তারপরে আপনি বুঝে নিন যে মোটামুটি ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি, গল ব্ল্যাডার থেকে শুরু করে লিভার থেকে শুরু করে প্যানক্রিয়াসের সার্জারি, তারপরে পেটের অনেক ডিফিকাল্ট সার্জারিগুলো করা হয় যেটা কম্পেরিয়াতে। হিস্টেরেক্টমি হলো আপনার গাইনি সার্জারি,
নেফ্রেক্টমি, ওভেরিয়ান সার্জারি, ওভেরিয়ান ক্যান্সার, এই ধরনের চিকিৎসা। তারপরে আপনার নিউরোলজিতে আপনার কিডনি থেকে শুরু করে ডোনার ট্রান্সপ্লান্টেড, ডোনার নেফ্রেক্টমি করা। আমার মনে হয় যে এই সার্জারি, রোবোটিক সার্জারির আওতায় এখন অনেক কিছুই চলে এসছে। আগামী সময় হয়তো অনেক আরও বেশি আসবে, যেরকম স্পোর্টস ইঞ্জুরিতে আর আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারিতেও আর কয়েকটা 2-1 বছর মধ্যে আমার মনে হয় এই জিনিসটা। আমি ডক্টর